You won't see a stingray here. Sit back here. I'm down there. Now get here. I'm down there. Quarantine island. The buildings were built using the stones from the castle of San Felipe after it was pulled down. This quarantine hospital is one of 3 that were built in Spain to protect the country from contagious diseases. The other 2 are in Vigo and Tenerife. Rechts sehen wir die Vorderseite der Insel Lazaretto, Gebäude. To the left is Palas Ponce, an old fishing port of the town of Escastel. In the summer evenings, this is one of the most popular areas of Mahon Harbour. There are bars, restaurants and shops in old fishermen's caves. An excellent place for dining out in one of its many fish restaurants, a speciality of Palas Ponce. Links liegt der alte Fischerhafen Calafons. Er gehört zum vielbesuchten Städtchen Escastel. In den alten Höhlen der Fischer befinden sich Bars, Restaurants und Geschäfte. Empfehlenswert sind die Fischrestaurants. Alla vostra sinistra possiamo vedere Calafons, antico porto peschiero di Escastel, il paesino che c'è di Dio. Ora è uno dei luoghi più visitati del porto di Mahon durante le notti d'estate. Ci sono bar, ristoranti. The town and the castle of San Felipe, which is in the mouth of the harbour. The original name of the town is Georgetown, in honour of King George III of England, who ordered the town to be built. Then it was called Villa Carlos by King Carlos III of Spain, who reconquered Menorca back from the British. The town's official name is now Escastel. Der Name der Stadt Escastel bedeutet auf Menorquin die Festung. Sie wurde von den Briten 1771 gebaut, hieß zu Ehren des englischen Königs Georgetown. König George III. Befahl den Bau des Ortes. Ab 1802 nannte man die Stadt Villa Carlos zu Ehren des spanischen Königs Carlos III., welcher Menorca von den Engländern wieder zurückeroberte. Jetzt ist der offizielle Name. El rey Alfonso III de Aragón desembarcó en esta isla con su ejército en el año 1287, cuando vino a conquistar Menorca, que estaba en manos de los musulmanes. En mapas ingleses del siglo XVIII tiene el nombre de Bloody, que significa Isla de la Sangre, llamada así por los marineros británicos por este edificio que vemos en ruinas, un hospital militar construido por los británicos en el año 1771, y por las malas condiciones médicas de aquella época era conocida como Isla de la Sangre, o Bloody Island. Fue utilizado el hospital militar por el ejército español hasta el año 1964, y ahora está abandonada la Isla del Rey o de la Sangre. Ahead of us, to the right, is Isla del Rey, or King's Island. It is named so because King Alfonso III of Aragon landed on this island with his troops in 1287 when he conquered Menorca back from the Moors. On 18th century British maps, the island is called Bloody Island because of this building you can see in ruins. These are the remains of an old military hospital built by the British in 1771. Because of the dreadful medical conditions at that time, the place was known as Bloody Island. It was used as a military hospital by the Spanish Army until 1964. Nowadays, the place is abandoned. Man nennt sie auch die blutige oder verdammte Insel, da die Gebäude von den Engländern 1771 erbaut einige Tiere hatten. La Isla del Re, chiamata così perché il re Alfonso III di Aragón sbarcò in questa isola con il suo esercito nell'anno 1287 quando venne a conquistare Menorca, che stava nelle mani dei musulmani. Marinai britannici per questo edificio che vediamo in rovina, un antico ospedale militare costruito dagli inglesi nell'anno 1771, che per le sue cattive condizioni mediche di quel tempo era conosciuta come Isola del Sangue, o Bloody. L'ospedale militare fu utilizzato per l'esercito spagnolo fino all'anno 1964.
Da allora è abbandonato. Y tiene su base en Mahon en el siglo XVIII. Ahora es un pequeño hotel llamado Hotel de la Unión. To the left, there's another example of British colonial architecture. This red house was the residence of Admiral Lord Collingwood, Admiral of the British fleet in the Western Mediterranean, who was based in Mahon in the 18th century. Now it's a small hotel called Hotel dell'Almirante. Links haben wir ein weiteres Beispiel der britischen Kolonialarchitektur. Das Rote Haus war die Residenz des englischen Admirals Lord Collingwood, Chef der britischen Flotte. De Mahon, el edificio con la torre azul justo encima, y en la segunda planta se encuentra el único casino de Menorca. In front, there's another red-coloured building. This is the Hotel Port Mahon, a four-star hotel, one of the first to be built in Menorca in the 1960s. It's built in the British colonial style. The building with the blue funnel is the Mahon Yacht Club. The top floor houses the only casino there is in Menorca. Links haben wir ein weiteres rotes Gebäude, das 4-Sterne-Hotel Port Mahon, eines der ersten Hotels Menorcas, erbaut in den 60er Jahren. Toda esta zona cercana. Wir haben viele verschiedene Restaurants. Vor uns eröffnet sich ein schöner Blick auf die Altstadt von Mahon. Tutta questa zona, vicina al club nautico, è piena di ristoranti di ogni tipo, con davanti una bella visuale del centro antico di Mahon.